Hello and welcome to our program Where God Weeps in Depth. A program where we talk about the situation of the suffering and persecuted church around the world. In last week's program, we spoke about the ongoing war in Syria, sometimes known as a forgotten war, still devastating the population after several years. Started in 2011 as a result of anti-government protests, the war spiraled out of control, drawing in local and international powers, which today is one of the examples of a modern, never-ending proxy war. The impact on the population has been devastating. Today, it is difficult to find a family in Syria that has not, in some way or another, been affected by the war. كان أحسن بكتير هون يعني من هون بس كنت عايشة أنا وجوزي وأولادي فجأة تقنص الصبي توفى ضلينا بعده 7 شهور بجينا لهون بس هون المعيشة صعبة كتير هو الصلاة وإيماني بالله يعني على طول صلي إنه دخيل اسمك يا رب أعطيني الصبر لحتى أقدر أكيد 100% بتمنى اليوم قبل بكرة إني أرجع على بيتي We live in Damascus in Bab Square. I can't forget it. I heard the sound of bomb. I ran to the school. I found my son in the ground. The blood full of her face and body. I took them to the hospital, but he died before we get to the hospital. But now I think that he is in a place more secure than the one where I live with my husband and my other son. I need faith to endure. I pray so that God protects my other son. For the majority of the population, day-to-day life is simply one of survival. Where everything else has failed, the only refuge is their faith in God. The most difficult part in the war is our fear on our children. Every time when the bus of the school arrives to pick them up and take them to school, I start praying and praying, God, please protect them. The Christians in this country has done a lot in the development of this country, in the good things. We have many scientists, poets. They are all Christian and they've done a lot during thousands of years to Syria. I live my Christianity every day with my children, in dealing with the needy people around us, in helping the others. I always feel that God is not someone watching us from the sky. Bye. God is living with us every day. He's suffering with us. I see his face in all the faces of needy people that we help. I see his face in my children's face. I see his face in my husband's face. He's all around. Bye, Maurice. أنا اسمي رشد ريزي، حالياً عايشة بالقرية الدغلي بوادي النصارى بعد ما تهجرنا من الشام، أرملة وعندي ولدين. بال 2012 تقريباً بآخر 2012 اجينا لهون. صار يشتغل على سيارة،
نتيجة القذائف المشاكل اللي كانت تصير بالمنطقة. بأثناء شغله على السيارة صار معه التفجير وتوفى. كأمه عنده ولدين، هو شيء كتير صعب بالوقت اللي ما في شيء، ما في منتوج، ما في مورد، ما في حدا يرد. أولادي عم يروحوا على المدرسة بشكل مستمر وما قطعوا عن المدرسة أبداً. ميشيل بصف السادس، راشيل بصف الثالث، هن من الأطفال المميزين بالمدرسة كدراسة. أكيد بعلم أولادي الإيمان بالله. الإيمان هو اللي مثبتنا لهلأ. As with all wars, the ones who suffer most are the children. Born into a world of hunger, cold, and fear, those that have survived know nothing more than violence, ruins, and refugee camps, denying them any resemblance of a childhood. Once simple items such as milk formula for babies are no longer available. We are distributing all the Christian children in Aleppo a certain amount of milk to let them grow in a good way. If the project stops, it means that the families will not be able to afford buying milk for their children. This will affect their health and their growth, mentally and physically. So that's why it's very important to have the necessary funding to be able to continue this project. ماريو ابني من وقت ما خلق هو مستفيد من هذا المشروع، كان ياخد الحليب المخصص للرضع، وهلأ هو بحسب عمره بياخد الحليب المخصص للأطفال الأكبر، وهي حصة شهرية. فهذا المشروع بيساعدنا إنه نحن نأمنها، خصوصاً مع الأسعار المرتفعة لهالمواد تحديداً. Not only are the staples of life denied to children, but also an education and a catechesis to help them grow spiritually and morally. Here, the religious sisters offer what they can under these circumstances. Sœur Samia Jrej, sœur des 5 heures. Je suis ici à Homs. Notre mission divise entre le catéchèse et pastoral, ou quand il y a les situations qui est grave en 2012, 2013, 2011, mais on n'est pas arrêté ni la prière, les activités catéchèses. Et grâce à tout ça, les enfants jusqu'à maintenant, même il y a beaucoup de défis ces jours-là pour les jeunes, mais grâce à Dieu que jusqu'à maintenant, ils sont venus ici et fait des catéchèses et des prières. Ça a aidé beaucoup les enfants pour adapter, pour oublier, parce qu'il y a des enfants qui ont vu beaucoup de choses pendant la guerre, vu le contact, bombardement. Tout ça, ça aide pour sortir un peu et faire d'autres choses de la guerre. Et ils sont exigeantes, c'est pour moi aussi un espoir et que la vie continue, même la vie spirituelle. Et moi, quand je vois que sont nombreuses et viennent régulièrement chez nous pour la prière, pour la catéchèse, tout ça, pour moi, il donne l'espoir et que l'Église, elle est là aussi. Elle est vivante aussi, malgré tout ça. As a result of the war, more than half of the country's population has been forced to flee their homes. 6 million Syrians have taken refuge outside the country, but just as many have become internal refugees. Many Christians took refuge in Marmarita, known as the Valley of Christians.
بعرف عن نفسي، أنا الأب وليد إسكندافي، أعيش في هذه المنطقة منذ 20 سنة تقريباً. هذه المنطقة منذ بداية العصور الأولى المسيحية كان هناك أناس مسيحيين يسكنون في هذه المنطقة. في هذه المنطقة أتى إلينا مجموعة كبيرة من النازحين السوريين، ونحن قمنا منذ بداية سنة 2012 في العمل على مساعدة هؤلاء المهجرين. هي بحاجة لكل أنواع المساعدة. أهم مساعدة هي على الصعيد العمل الصحي والطبي. المساعدة التي قدمناها لهذه العائلات لم تكن فقط على الصعيد المادي، ولكن أيضاً على صعيد الدعم المعنوي. الشعور بأن الكنيسة تقف بجانب هذه العائلات هو من الأشياء المهمة جداً في هذه الأزمة. نحن نحاول أن نساعد الأشخاص على العودة إلى مكان سكنهم السابق. الإقامة في منطقة وادي النصارى هي نعلم بأنها إقامة مؤقتة، يا قدوس افتقدنا واشفي أسقامنا، وكل هذه المعاناة هي معاناة ليسوع المسيح. فكل معونة نقدمها لهؤلاء الأشخاص هي أيضاً كأننا نمد يد المعونة ليسوع المسيح المصلوب على الصليب. يسوع موجود في كل إنسان يعاني من الألم، والشعب السوري هو شعب مصلوب منذ 7 سنوات. The future of Christians in Syria is uncertain. Of an original population of over 1.2 million, approximately 500,000 remain today. Christians are emigrating, having packed up family and belongings and fled to bordering countries like Lebanon, Jordan, and Turkey, or even further away to Europe and America. The consequences for the society are dramatic. Notwithstanding this trend, there are Christians who, against all odds, understand their role as witness to Christ's love and decide to stay. I've wanted to come back to Malula, first for my Christian faith, and secondly, to tell everybody the truth about what happened to us. I'm a Christian because I was born a Christian. My first faith is in God, and I will keep on being a Christian. As the saints suffered a martyr's death, so I am also willing to die for my faith. Jesus is everything, because my faith is my life. Everything is linked to Jesus. Why is my faith strong? First, because when I pray and ask something to God, it happens. My husband is well, as is my son, and I have come back home after the diaspora. That's why I feel that God blesses me and wants me to remain here, in my land. Safir Sarg is not alone. Throughout our filming trips to Syria, we have encountered again and again young people who hope for a better future for themselves, their families, and their country. They are already preparing for this future, studying, working, and praying for their country, putting their trust in God. I didn't really have a beautiful childhood. I was growing up when the things started. It was really hard to be happy and walk down the street being safe and something like that. So sometimes we hear gunshots and explosions when we are in home. So it's really scary for us to go up to the street and so live a normal life. I lost the teenage life. This part of my life already gone. I can't have it anymore. I hope it will end fast, but I don't know what the future holds for us. And I hope that I will feel happy again, and I will find some
things of my dreams are possible to make here in my country. And I have hope in humanity as well. منيح انه خلصت الحرب يعني. كثير عالم عم بتموت وعم تدمر بيوتها وكثير في عالم تهجرت يعني من البيوت. بس كمان بهذا الزمن مو منيح، لا ابدا. الاولاد اللي بعمري وبعمر غزة مثلا ما عندهم شيء يقدروا، ما بيقدروا يطلعوا يلعبوا بالشارع، كمان خطف وبيتعلموا شغلات شغلات سيئة من الشارع. دور العزف هو مهم، لاقي حالي هيك حابيته، يعني هو مجال كتير حلو، بيعبر عن مشاعر الأشخاص. ما بقدر أشتري آلات لأنه سعرهم كتير غالية، وإحنا لنا الكنيسة يعني إحنا بنتدرب فيهم بالكنيسة. إحنا ما عنا غير الكنيسة نقدر نروح عليها نتعلم منها شغلات فإلها دور كتير مهم. مثلا لما ياخدونا على المخيم، نحن ما بنقدر نطلع على مطارح تانية غير بالمخيم هذا. لما نطلع المخيم أول شيء بنحس شوي إنه تغيرنا، طلعنا من هذاك الجو. بحس إنه هي الحياة مو دائما كئيبة، مو دائما معنا حلوة، في شيء أحلى بيقربنا أكتر من يسوع وهيك. In addition to the long-awaited end to war, fundamental to encourage Christian families to stay is a response to the basic human needs. The knowledge that there will be homes for shelter, medical services for healthcare, and finally, schools to enable the children to receive an education. Without this, Christianity in Syria could disappear within the next 30 years. Thankfully, some of these projects have already started and are helping the Christians to remain. نحن حاولنا ما نطلع من البيت، لأن تعرف البيت يعني غالي يعني على صاحبه يعني 2013. وطلعنا من البيت بالأخير، يعني طلعنا بتيابنا لأن ما عاد في يعني مجال. وأسعفونا بالدبابة، صور أبونا أنا وابني، أنا صوبت أسعفونا بالدبابة وابني أسعفوه بالدبابة. هاي أصعب أيام، في أكتر من هيك أيام. أبونا تعبنا من الشنطة، تصدقني كمان من محل لمحل ومن حارة لحارة، يعني الواحد بعد بيته ما إله، وين ما راح وين ما أجا بعد بيته ما في الحقيقة يعني. منظر البيت كان كتير مريع، بخوف كان منظر البيت. طبعا هاي الأعمدة هون كلياتها هاي كانت رايحة، ما كان في أعمدة. جزء من بيت الدرج كان رايح. بداية بلشنا تم عملية صب العمود هذا والعمود هذا. يعني هلا عمليا نحن الامور الخارجيه كلياتها صارت جاهزه لحتى نبلش هلا شو بدنا نشتغل جوات البيت. طبعا كمان في عندنا نحن المطبخ، هلا تجهيز المطبخ، وبدنا نركب مجله جديده لانه المجله عندهم مكسوره، وبعدين بدنا نركب جميع الادوات الصحيه، الدهان. يعني ما في احلى من بيت الواحد، يعني هذا يعني شو بقولوا يعني ذكرياتنا، يعني حياتنا كلها ما اصلا ما عندي غيره يعني لحتى اروح على محل ثاني. هو ما في شيء بخلي انا سعيد هلا اني بدي ارجع على بيت. Midan is one of the most damaged zone in Aleppo. Many families are still living in their damaged houses. And because of that, we began this project to help these people, to help these families to live in dignity in their repaired houses. Many missiles were thrown on all the houses, many months and years of fightings.
There is a beautiful wheel of life of the people around. We can feel it. We see one of the proprietarian of the damaged houses. He was telling us that he didn't imagine that someone will come and help him in this reparation. When we arrived here for the first moment, we didn't see even roofs, even walls. Everything nearly was destroyed. And we began with the roof, we began with the walls, and now we are finishing this house. We put even a new door here. And we are so glad, we are so happy that a family could return back to live. I'm Majd Jarhoum, originally from Homs City and now living in Marmarita, Valley of Christians. I'm originally a dentist, but now I work in St. Peter's Relief Center. We take care of displaced and affected families. At first we started with like simple aid, food kits and hygiene kits. And then later ACN starting helping us with bigger projects like the medical support projects for surgeries, medical supplies and treatments, and for prescriptions. And with rent support for the displaced families, and with the scholarships. And we also have financial support for also the very poor families. Because of their economical situation and because it's not easy to reconstruct their houses on their own, these people, they can't just go back home yet. It's getting more difficult every year because some families used to have some savings and of course they don't anymore. It's not easy to be living here away from everything else they used to have. Everyone just wants to go back. The years that we have been working here, we feel that what we do actually matters. We feel that these families are depending on us. Sometimes when we see amazing miracles every day, we thank God for that, and we know that the hand of God is playing this role. In addition to the response to the practical needs of the faithful, church leaders are also concerned by the widespread and ongoing destruction of church buildings. As a result of the war and terrorism, more than 1,300 churches have been destroyed throughout the country. نحن الآن في كنيسة مار ميخائيل للسريان الأرثوذكس في منطقة الحمدية في مدينة حمص. فالمنظر كان مؤلم جدا، وأنا كأب وكمطران وكنيسة تابعة لي تأثرت جدا. طبعا هذا الشيء أدى لأن الواحد يبكي ويتألم. المنظر كان أسوأ من هيك، براميل من الرمل، كان في أوساخ كثيرة، أنقاض كثيرة. للطائفة قمنا بنقل الجثامين إلى مدفن جديد، وسنقوم ببناء حديقة للأطفال وملعب إلا ضمن إطار منطقتهم بسبب الأوضاع الأمنية، بسبب الأوضاع ما بين أو الأجواء التي ولدتها الأزمة في حمص. واليوم نحن بحاجة ماسة لترميم هذه الكنيسة وخاصة الملحقات، فالملحق الكنيسة كان مدفنا. ولكن أنا بالنسبة لي كمطران كان عندي اهتمام إنه يا ريت نصلح البيوت بعدين الكنيسة، ولكن إصلاح البيوت بخلي الكنيسة تنتعش ويصير فيها عالم،
إذا أنا صلحت وما في عالم شو الفائدة؟ The Christian presence is vital in Syria. Where battles between Shia and Sunni communities rage, the Christians remain the last witness to mercy and forgiveness, and in many cases, the church serves as a mediator. If the Christians are to stay serving for peace building, these faithful must be supported by the international community and encouraged through the prayer and love of the universal church. Thank you for being with us in another program of Where God Weeps in Depth. If you want to know more about the work that the church is doing in Syria, we encourage you to contact the information at the end of this program. Thank you, and God bless.